This polymorphic VTAC, different shape, the NOPI wave, YDQRS, T opposite R, the first part is different from the second part in this strip, and this indicates that the origin of the impulse is different focuses in the ventricles. Here's BVC's occasional couplet. here in the second strip في ثنتين بي في سي ورا بعض بنسميهم couplet. هنا صار في عنا في اسفل السلايد في بي في سي اذا كانوا ثلاث تريبلت، اذا كانوا اربعه دخلنا بفي تاك ventricular tachycardia. In this picture there are different strips, all of them are ventricular tachycardia. The VTAC could be classified into pulse VTAC and pulseless VTAC. The pulse VTAC, if I want to ask you if this a pulse VTAC or pulseless VTAC, just think for seconds. I know that many of you think that this is a pulse VTAC and the others think pulseless VTAC, but how can you know that this is pulse or pulseless؟ للي حكى بدماغه انه pulse، وين حطيت ايدك على الكمبيوتر يعني تعرف انه pulse؟ واللي حكى pulses, how you can determine? To determine that this VTAC is pulse or pulseless, you have to go back to the patient and palpate the carotid pulse. تحس الكاروتيد pulsation. إذا كان في carotid pulsation على جسم المريض نحكي إنه pulse VTAC. If there is no carotid pulsation, this means that pulse is VTAC and you have to activate the CPR system, الإنعاش القلب الرئوي. Causes: coronary heart disease, congestive heart failure, MI, electrolyte imbalance, mainly hypokalemia and hyperkalemia أكثر شيء, digoxin. The consequences: الخوف منه إنه يتطور إلى ventricular fibrillation. Treatment: if the patient hemodynamic stable, start with cordarone. If the patient hemodynamic unstable, cardioversion low joule. For patient with pulse VTAC، إذا كان pulse VTAC. لكن إذا كان pulseless VTAC لازم نبدأ CPR، والCPR له different protocol. ventricular fibrillation نفس تعريف الاتريال fibrillation، لكن بدل كلمة atrial بنحط ventricular. هو ربط ineffective, uncontrolled, irregular depolarization of the ventricles in which, or movement of the ventricles. ما حكيت ventricular contraction. إذا no QRS, in which the ventricular cells depolarize and repolarize in different directions. إذا no rhythm. No distinct, no clear P, QRS or T wave. Only escalations عبارة عن جبال وتلال نازلة. The VF always is pulseless. ما في نوعين pulse و pulseless VF، هو نوع واحد، هو دائما بيكون pulseless. لكن could be classified either to fine or coarse. fine ناعم والcoarse الخشن. fine peak to trough من 2 ل 5 ملم، أقل من 5 ملم ارتفاع أو الامplitude of the QRS or the waves, not the QRS. medium or moderate إذا كان الامplitude of the wave من 5 إلى أقل من 10. coarse من 10 إلى أقل من 15 ملم، و very coarse أكثر من 15 ملم. The R wave is tracking the peak of the T wave of a preceding beat. Because of choretic activity, the muscle mass on the quavers and cardiac output falls rapidly. بصير في نزول شديد للcardiac output and the patient in arrest. Look for this strip. No P wave, no QRS, no T wave, no regular rhythm. In the first two waves, you can look that
the amplitude ارتفاعها تجاوزت 3 مربعات كبار هي very coarse. إذا كانت هاي الموجة مثلا في الثالثة الارتفاع الثالث أو الرابع كان within one large square يعني أقل من 5 ملم ارتفاعها بتكون fine VF. What is the difference between fine VF and coarse VF? What's the difference? Both are VF. Both are cardiac arrest. لكن the fine is more serious condition than the coarse. The coarse still there is an electrical voltage, but the fine is moving toward asystole. والاسystole هو صعب انه رجعه للحياة. اما الفي اف او الفي تاك still في شوية كهرباء نقدر نشتغل عليهم. Causes of VF: myocardial ischemia, infarction, hypothermia, severe acidosis أو alkalosis. والconsequences: loss of consciousness within second, no pulse, no cardiac output, and the patient needs CPR cardiopulmonary resuscitation. هون ما بنحكي احنا قلنا pulse وpulses، هو مباشرة pulses ونحتاج إلى فريق السي بي ار، والسي بي ار له بروتوكول معين رح نتطرق إلى بعض الأشياء فيه. treatment: defibrillation، DC shock. DC shock اختصار لإيش؟ I want to search. DC abbreviated for what? CPR cardiopulmonary resuscitation. هون حكينا defibrillation ما حكينا cardioversion. الcardioversion نعطيها لما يكون المريض في عنده pulse لكن hemodynamic unstable. الdefibrillation بنعطيها بغياب البلس لما يكون cardiac arrest. ورح نحكي later عن differences ما بين الcardioversion والDC shock. We have to consider epinephrine 1 mg repeated Q3 to 5 minutes. يعني خلال السي بي ار احنا بنعطي epinephrine 1 ملغ كل 3 إلى 5 دقائق يعني every other cycle. Cycle of CPR هي 2 minutes. In each cycle we have to provide chest compression, ventilation 30 to 2 30 compression 2 ventilation. خلال هاي السايكل احنا بنكون نعمل blood tests، بنكون نعمل assessment للبيشنت، may provide other medication، نعطي medication خلال like الابنفرين other medication like الكوردرون، لكن الكوردرون بنعطيه فقط مرتين عادة in the second and in the third and in the fifth cycle. 2 times in the third cycle بنعطي 150 300 ملغ اي في بوش، وin the fifth cycle بعطي 150 ملغ اي في بوش كوردرون فقط. الابنفرين بنعطي فقط every other cycle، يعني السايكل الاولى ما اعطينا، السايكل الثاني بنعطي، الثالثه كوردرون، الرابعه ابنفرين، الخامسه كوردرون، السادسه ابنفرين، السابعه ما بنعطي، الثامنه بنعطي، التاسعه ما بنعطي، العاشره بنعطي، ال11 ما بنعطي وما بنعطي. بعد نكمل هيك ليش؟ لانه احنا وصلنا للماكسيمم دوز اوف ابنفرين اللي هي 5 ملغ ماكسيمم دوز. اذا السي بي ار عباره عن سايكلز، كل سايكل دقيقتين، في كل سايكل في 30 ل 2 compression to ventilation مع اعطاء الابنفرين every other cycle.